What is called isomerism? বলো। আইসোমারিজমের ডেফিনিশন বলো। So isomerism is nothing but the compounds which have the molecular formula same molecular formula but possesses different physical and chemical properties are called isomer, and this phenomenon is known as and this স্যার phenomenon হ্যাঁ স্যার কিছু দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না। না স্যার। ওকে, জাস্ট ওয়েট। বলবে তো, এতক্ষণ থেকে আমি জাস্ট ওয়েট। এবার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। ওকে, and this phenomenon is known as isomerism. Okay, so let us so normally isomerism, again, it is classified by two category. One is called structural isomerism, another is called stereo isomerism, right? আচ্ছা, এরপরে আসছি হোয়াট ইজ কল্ড স্ট্রাকচারাল আইসোমেরিজম। কেউ বলতে পারবে হোয়াট ইজ কল্ড স্ট্রাকচারাল আইসোমেরিজম? ধরো আমি এখানে দুটো কম্পাউন্ড নেব। একটা হচ্ছে ধরো এন বিউটেন। এন বিউটেনের ফর্মুলা কি হবে, স্ট্রাকচার কি হবে? CH3 dot sorry bond CH2, then CH2, then CH3. So this is called N butane, right? So আরেকটা আমরা কম্পাউন্ড নেব। আরেকটা কম্পাউন্ড কি, যেটাকে বলছে আইসোবিউটেন। আইসোবিউটেনের স্ট্রাকচার কি? CH3CH, then CH3CH3। এই দুটো কম্পাউন্ডের কথা দেখো, একটা এন বিউটেন আর এটা হচ্ছে আইসোবিউটেন। নেক্সট কম্পাউন্ডটা হচ্ছে আইসোবিউটেন। তাহলে এই দুটো কম্পাউন্ডের মলিকুলার ফর্মুলা কি হবে? কম্পাউন্ড দুটোর মলিকুলার ফর্মুলা দেখো, কতগুলো কার্বন আছে? 4টে। তার মানে C4। হাইড্রোজেন কটা আছে? 3 2 5 2 7 3 10, C4H10। প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে ফর্মুলা হলো C4H10, রাইট? এখানে দেখো আইসোবিউটেনের ক্ষেত্রেও C4H10।
বাট দেয়ার স্ট্রাকচার ইজ ডিফারেন্ট, রাইট? এবার এটাকে বলছে ওয়ান টাইপ অফ স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম, রাইট? এবারে আমি যদি চলে আসি, হোয়াট ইজ কল স্টিরিও আইসোমারিজম? হোয়াট ইজ কল স্টিরিও আইসোমারিজম, কি বলবে? স্টিরিও আইসোমারিজমের ডেসক্রিপশন কি হবে? স্টিরিও আইসোমারিজমের কথার অর্থ হলো দ্য আইসোমার্স উইথ সিমিলার মলিকুলার কনস্টিটিউশন বাট উইথ ডিফারেন্ট স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ভেরিয়াস অ্যাটম অর গ্রুপস ইন দ্য রিজিড পার্ট, রাইট? সো নর্মালি আমি এখানে দুটো মলিকুল ড্র করব। মলিকুল দুটো হচ্ছে, ধরো বেসিক্যালি ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য কাইরাল মলিকুল, ওকে? ধরো আমি এখানে দুটো মলিকুল ড্র করছি রাইট হ্যান্ড সাইডে। ধরো কার্বন, দেন হাইড্রোজেন, দেন বিলো দ্য লাইন ফ্লোরিন, দেন এখানে ব্রোমিন আছে অ্যাবাভ দ্য লাইন, অ্যাবাভ দ্য প্লেন, দেন ইট ইজ ক্লোরিন। এটা একটা মলিকুল, রাইট? আচ্ছা, আর একটা মলিকুল আমি ড্র করছি, কার্বন, দেন প্লেনে থাকবে ব্রোমিন আর ফ্লোরিন, রাইট? অ্যাবাভ দ্য প্লেনে আছে হাইড্রোজেন, বিলো দ্য প্লেনে আছে ধরো ক্লোরিন। এখানে মলিকুলের ফর্মুলা কিন্তু সেম, দেখো প্রত্যেকটা কার্বন, হাইড্রোজেন, ফ্লোরিন, ব্রোমিন, ক্লোরিন দিয়ে অ্যাটাচ আছে। কিন্তু এখানে দেখো এর কিন্তু হয় একটা এস আইসোমার আর একটা আর আইসোমার, তাই না? সেক্ষেত্রে আমরা বলবো দে আর কল্ড স্টিরিও আইসোমার, ওকে? সো দে আর কল্ড স্টিরিও আইসোমার। আচ্ছা, স্টিরিও আইসোমার এটা কিন্তু আবার অন্যভাবেও এক্সপ্লেন করা যায়। ধরো সিস ট্রান্স আইসোমার, দে আর অলসো কাইন্ড অফ এ স্টিরিও আইসোমার, ওকে? আমরা পরে আসছি। ধরো আমি স্টিরিও আইসোমারের এক্সপ্লেনেশনের জন্য আরো একটা এক্সাম্পল নিলাম। ধরো এখানে কার্বন আছে, কার্বনের এখানে হাইড্রোজেন, এখানে OH, রাইট? এখানে তোমার CH3 মিথাইল গ্রুপ, আর ব্যাক সাইডে আছে C2H5 ইথাইল গ্রুপ। এই মলিকুলটা হলো R2 বিউটানল, R2 বিউটানল। আরেকটা মলিকুল ড্র করছি, কার্বন, কার্বন, দেন ব্রোমিন, দেন OH, দেন মিথাইল, দেন C2H5, এটা ব্যাক সাইডে আছে। আচ্ছা, আমার একটা ফোন আসছে, আমি ফোনটা ধরে নিচ্ছি, হ্যাঁ? হ্যালো, হ্যাঁ মা, ভালো আছো তো? ওকে, সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। আচ্ছা, নেক্সট কম্পাউন্ড হচ্ছে, দেখো S2 বিউটানল,
এই আর এন্ড এস নোমেনক্লেচার কি করে হচ্ছে দেখো, এখানে প্রায়োরিটি অর্ডার কি, ওএইচটা হাই প্রায়োরিটি অর্ডার 1, দেন ইথাইল, দেন মিথাইল, দেন হাইড্রোজেন, রাইট? এবারে যেহেতু এখানে 1 2 3 1 2 3 আর হাইড্রোজেনটা দেখো এই সাইডে আছে, সেই জন্য যদিও অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এটা হচ্ছে আর হয়ে যাবে। আর হাইড্রোজেনটা যদি ব্যাক সাইডে থাকতো তাহলে এটা কিন্তু তোমার এস হতো, রাইট? তো একই রকম ভাবে এখানে আমি ব্রোমিন লিখলাম, এখানে কিন্তু হাইড্রোজেন হবে, ঠিক আছে? তাহলে 1 2 3 ক্লকওয়াইজ, হাইড্রোজেন তো ব্যাক সাইডে নেই, সেই জন্য এটা হয়ে যাবে এস। তো এইগুলোকে বলছে স্টিরিওআইসোমার, ওকে? আচ্ছা, এরপরে চলে আসছি সিমেট্রি এলিমেন্ট। সিমেট্রি এলিমেন্ট আমরা ডিসকাস করব। আচ্ছা, সিমেট্রি এলিমেন্ট এটা অলরেডি স্টিরিওকেমিস্ট্রির মধ্যেই পড়ে, যদিও সিলেবাসেও আছে সিমেট্রি এলিমেন্ট। স্যার লাস্ট এলিমেন্টটা যেটা এস কইছিলেন এটা আর হবে না এটা? না, এটা দেখো, আর এন্ড এস তুমি যদি ধরো, এটা আমি যদি ফিশার পজিশনে ড্র করি, S2 বিউটানলটা, দেখো প্রথমে কি আছে, হাইড্রোজেন এখানে উপরে আছে, দেন কার্বন, দেন এদিকে তোমার আছে OH, রাইট? দেন এখানে তোমার অ্যাবাভ দ্য প্লেনে আছে কি মিথানল, এই সরি মিথাইল, দেন ব্যাক সাইডে কি আছে, C2H5 ইথাইল গ্রুপ। এবারে তুমি কোন দিক থেকে মলিকুলটাকে দেখছো, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, রাইট? ধরো আমি মলিকুলটাকে ধরো এই যে হাইড্রোজেন, এই হাইড্রোজেন, কার্বন, OH, এটাকে আমি ফিশার প্রজেকশনে ড্র করছি। কিভাবে ড্র করছি, ধরো হাইড্রোজেন এখানে আছে উপরে, দেন OH নিচে আছে, তার মানে আমি মলিকুলটাকে এই দিক থেকে লক্ষ্য করছি, রাইট? Yes, স্যার। ওকে, ধরো আমি স্যার যদি আমি এদিক, তো লোয়েস্ট পজিশন গ্রুপটা যখন মানে সলিড বন্ডে থাকে আর ওটা যদি 4 নম্বরে হয় তখন তো আর হইলে এস হয়, এস হইলে আর হয়ে যায়। ওকে এটা ওকে আমরা আসছে, ধরো আমি মলিকুলটাকে এই দিক থেকে দেখছি, ঠিক আছে? তাহলে এই দিক থেকে দেখলে কি হবে, কিভাবে মলিকুলটা ড্র করবো ফিশার প্রজেকশনে? ধরো আমি এটা হাইড্রোজেনটা উপরে নিলাম, ওএইচটা নিচে নিলাম। এবার এই যে মিথাইল আর ইথাইল গ্রুপটা কি হবে, মিথাইলটা রাইট সাইডে হবে, ইথাইলটা C2H5টা লেফট সাইড হবে। এবারে তুমি প্রায়োরিটি অর্ডার অ্যাপ্লাই করো, 1 2 3, দেখো 1 2 3, তাই না? Yes, স্যার। 1 2 3, তখন কি হচ্ছে, আর ক্লকওয়াইজ, yes, ক্লকওয়াইজ। আর হাইড্রোজেনটা স্যার হাইড্রোজেন তো হরাইজন্টাল লাইনে আছে। হরাইজন্টালে আসলে আছে। ও, তার মানে এটা আর হবে, তাই তো, ঠিকই বলেছো, এটা আর হবে, এটা এস হবে। ইয়েস, ইউ আর রাইট। আচ্ছা, এরপরে চলে আসছি ওটাকে কি বলে, এনানসিওমার অ্যান্ড ডায়াস্টিরোআইসোমার, রাইট? এনানসিওমার অ্যান্ড ডায়াস্টিরোআইসোমার। এনানসিওমার কাকে বলে বলো? মিরর ইমেজ হবো বাট সুপার ইম্পোজ হতো না।
enantiomer. Yes, enantiomer হলো যে they are having mirror image relationship, right? But what? Not superimpose. Not superimposable or superimposable? Not superimpose হলে তো ঠিক স্যার করে বলো। আচ্ছা, অন্য কেউ বলো, রাহুল বাদ দিয়ে আর কারো কিছু বলার থাকলে। সো এনানসিওমার হলো যে স্টিরিও আইসোমার which are related to each other as non superimposable non superimposable mirror images are called enantiomer. Are called enantiomer, রাইট? এবারে আমি একটা এক্সাম্পল নেব। এক্সাম্পলটা হলো গ্লিসারেলডিহাইড। গ্লিসারেলডিহাইডের স্ট্রাকচারটা কি? ধরো আমি এখানে ড্র করছি, CHO অ্যালডিহাইড গ্রুপ থাকবে, কার্বনের এখানে হাইড্রোজেন থাকবে, দেন ব্যাক সাইডে ধরো OH, আর অ্যাবাভ দ্য প্লেনে থাকবে CH2OH, রাইট? সো এটাকে বলছে প্লাস গ্লিসারেলডিহাইড। প্লাস গ্লিসারেলডিহাইড, রাইট? তো আমি এখানে একটা মিরর প্লেন রাখলাম, মিরর প্লেন। তখন কি হবে? মলিকুলটা রিফ্লেক্ট করবে থ্রু মিরর প্লেন। তাহলে মলিকুলটা যখন রিফ্লেক্ট করবে তখন তার স্ট্রাকচারাল ওরিয়েন্টেশনটা কি হবে? দেখো এখানে CHO যেমন আছে তেমন থাকবে, হাইড্রোজেনটা এইদিকে চলে যাবে কার্বনের এই দিকটাই, রাইট? আর ওইচটা যেমন এদিকে আছে, আর CH2Hটা এইভাবে থাকবে, CH2OH, রাইট? সো রাইট হ্যান্ড স্ট্রাকচারকে বলছে মাইনাস গ্লিসারেলডিহাইড, রাইট? এখানে দেখো মলিকুলটা কিন্তু they are stereoisomer which are related to each other as non superimposable, মানে পরস্পর কিন্তু সুপারইম্পোজ করছে না, তখন সেটাকে বলা হচ্ছে এনানসিওমার, রাইট? এটা একটা গ্লিসারলডিহাইড একটা এক্সাম্পল হলো। আরেকটা ধরো, নেক্সট আসছি, এরকম অনেক মলিকুল আছে, ঠিক আছে? নেক্সট আসছি, ধরো হোয়াট ইজ কল্ড ডায়াস্টিরিওআইসোমার। হোয়াট ইজ কল্ড ডায়াস্টিরিওআইসোমার। তো ডায়াস্টিরিওআইসোমার কি ডেফিনেশন কি? That stereoisomer
stereoisomer which are not mirror image of each other are called stereoisomer, or simply you can say that stereomer. এবারে আমি এখানে দুটো এক্সাম্পল নেব। কি কি এক্সাম্পল? এখানে দেখো প্রথম মলিকুলটা হচ্ছে COOH HOH then OH then COOH। সো বলতে পারবে এই মলিকুলটার নাম কি? টার্ট্রিক অ্যাসিড। Yes, it is called active tartaric acid। টার্টারিক অ্যাসিড কোথায় পাওয়া যায় বলো তো? হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ টার্টারিক অ্যাসিড? ওকে, নেক্সট, এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ টার্টারিক অ্যাসিড। নেক্সট মলিকুলটা যেটা ড্র করব সেটা হলো মেসো টার্টারিক অ্যাসিড। এখানে HOH HOH then COOH। So this is called meso tartaric acid, রাইট? দেখো এই দুটো মলিকুলের মধ্যে কিন্তু কোনো মিরর ইমেজ রিলেশন নেই। There is no mirror image relationship present between these two molecules, so that's why they are called diastereomer। ওকে, এবারে আমি চলে আসছি একটা সিম্পল আরেকটা মলিকুলস। ধরো কার্বন ডবল বন্ড C, হাইড্রোজেন দেন এখানে মিথাইল গ্রুপ থাকবে, এখানে মিথাইল গ্রুপ। সো এই কম্পাউন্ডটার নাম কি হবে বলো? সিস বিউট-2-ইন। আচ্ছা, আরেকটা মলিকুল ড্র করছি রাইট সাইডে, হাইড্রোজেন দেন এখানে মিথাইল, রাইট? সো ইট ইজ কল্ড ট্রান্স বিউট-2-ইন। তাহলে এই দুটো মলিকুলের মধ্যে আমি যদি এখানে একটা মিরর ড্র করি বা মিরর রেখে দিই, মলিকুলটার মধ্যে কি কোনো মিরর ইমেজ রিলেশনশিপ আছে? নেই। সো দে আর অলসো কল্ড অ্যাজ ডায়াস্টেরিওইসোমার। ওকে, আচ্ছা এরপরে আসছি আরো দুটো আইসোমারিক কম্পাউন্ড যেটাকে বলছে হোয়াট ইজ কল এপিমার অ্যান্ড হোয়াট ইজ কল অ্যানোমার। কেউ বলতে পারবে হোয়াট ইজ কল এপিমার? এপিমার কাকে বলে? স্যার ফিশার প্রজেকশনের মধ্যে বা নরমালি যে কোনো কম্পাউন্ডের মধ্যে কাইরাল সেন্টারের মধ্যে যদি একটা জিওমেট্রিক্যাল ডিফারেন্স থাকে তখন এটাকে এপিমার। Yes, Rahul, you are right. Yes. আচ্ছা আমি আসছি একটা এক্সাম্পল। ধরো এখানে বলছে, জাস্ট ডেফিনেশনটা আগে লিখে নাও। বলছে যে টু ডায়াস্টেরিওআইসোমার which differ in the configuration of a single chiral center of a
single chiral center and single chiral center are called epimers. আচ্ছা, আমরা দেখেছি যে ধরো আমি ডি গ্লুকোজ মানে অ্যালডোহেক্সোজের একটা আইসোমার যেটাকে বলছে ডি গ্লুকোজ, সেটা আমি ড্র করছি। দেখো, সো এখানে CHO, then HOH, then OH, H, then সরি, সো এখানে হবে হাইড্রোজেন OH, হাইড্রোজেন OH, দেন CH2OH। সো এটাকে বলছে ডি গ্লুকোজ, রাইট। আর রাইট হ্যান্ড সাইডে আমি ড্র করছি ডি ম্যানোজের স্ট্রাকচার, CHO, দেন ইউ হ্যাভ OH, H, then OH, H, then HOH, HOH, and CH2OH. So এখানে দেখো ডি ম্যানোজ, ডি ম্যানোজ। এবারে এই কম্পাউন্ডের মধ্যে দেখো ডিফারেন্স কি আছে। ধরো আমি এখানে যদি নামকরণ করি 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So what is the difference? কম্পাউন্ড দুটোর মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে বলো? স্যার 2 নাম্বার কার্বনের মধ্যে ওচটা লেফট সাইডে আর 1 নাম্বারটার মধ্যে রাইট সাইড। ইয়েস। সো এই যে C2 যে সেন্টারটা আছে, এই C2 সেন্টারেই কিন্তু মলিকুলটা ডিফারেন্স আছে, রাইট। সেই জন্য এটাকে বলছে যে ডায়াস্টিরিওসোমার হুইচ ডিফার্স ইন দ্য কনফিগারেশন অফ এ সিঙ্গেল কাইরাল সেন্টার, রাইট। আচ্ছা, এরপরে আসছি আরেকটা, that is called what is called anomers. What is called anomers? So anomers হলো বলতে পারবে what is called anomers? আচ্ছা, সো অ্যানোমার্স কথাটা এই অর্থ হলো, আমি জাস্ট 3টে মলিকুল এখানে ড্র করছি। সো ধরো আলফা ডি গ্লুকোজ আর বিটা ডি গ্লুকোজ। তো এখানে আমি যদি স্ট্রাকচারগুলো ড্র করি, ধরো CHO, দেন ইউ হ্যাভ হাইড্রোজেন OH, then you have OH, hydrogen, then you have hydrogen OH, right? Then you have hydrogen OH, then CH2OH. So এটাকে বলছে ডি গ্লুকোজ। আচ্ছা, নর্মালি কি হয়, এই স্ট্রাকচারগুলো তখন সাইক্লিক ফর্মে থাকে, রাইট। তখন কি হয় জেনারেলি, স্যার এগুলি দেখতে পাচ্ছি না তো। হ্যাঁ স্যার, দেখা যাইতেছে না। দেখা যাচ্ছে না।
আচ্ছা দাঁড়াও। আচ্ছা আমি স্ট্রাকচার গুলো আবার ড্র করছি, এবার দেখো তো দেখা যাচ্ছে কিনা। CHO, দেন হ্যাঁ এখন ঠিক আছে স্যার। দেন H, OH, then OH, H, then H, OH, H, OH, then you have CH2OH. So this is the structure of glucose, right? এবারে দেখো এই স্ট্রাকচার গুলো কি হয়। এই স্ট্রাকচার গুলো ধরো এইভাবে দুটো আইসোমারিক ফর্মে থাকে। ধরো আমি এখানে OH, H, H, OH, OH, H, then OH, H, আর লাস্টের যে কার্বন দেন এখানে আছে CH2OH, এর হাইড্রোজেনের সঙ্গে এই C1 এর একটা লিঙ্ক থাকে। সো এটাকে বলছে যে বিটা ডি গ্লুকোজ, এটা একটা স্ট্রাকচার হলো। এবার এরপরে আমি চলে আসছি আরেকটা স্ট্রাকচার যেটা কিন্তু এর সঙ্গে ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে, সেটা হলো আলফা ডিগ্লুকোজ। আলফা, সো আলফা ডিগ্লুকোজের স্ট্রাকচারটা হলো এখানে ধরো হাইড্রোজেন, দেন OH, দেন হাইড্রোজেন OH, দেন OH, হাইড্রোজেন, দেন হাইড্রোজেন OH, দেন এখানে হাইড্রোজেন, এই যে C1 কার্বনটার সঙ্গে একটা অক্সিজেন C5 এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে CH2OH। তো এটাকে বলছে আলফা ডি গ্লুকোজ, আলফা ডি গ্লুকোজ। আচ্ছা এখানে কার্বনের নেমগুলো ইম্পর্টেন্ট, সো ইট ইজ 1, 2, 3, 4, 5, 6, আর এখানে কার্বনের নামগুলো 1, 2, 3, 4, 5, 6। বলছে এই যে দুটো স্ট্রাকচার, যে আলফা ডি গ্লুকোজ আর বিটা ডি গ্লুকোজ, এই যে দুটো স্ট্রাকচার, এই দুটো স্ট্রাকচারকে বলা হচ্ছে অ্যানোমার। কেন বলা হচ্ছে? বলছে যে গ্লুকোজ exist as an equilibrium mixture with their cyclic hemiacetal isomer. So এই যে সাইক্লিক ফর্মে আছে এদেরকে বলা হয় হেমি অ্যাসিটাল isomer. Okay, so on cyclization the carbonyl carbon atom becomes a new stereocenter. ধরো এই যে কার্বনটা যখন এখানে ছিল এটা কিন্তু কোনো স্টিরিও সেন্টার ছিল না, রাইট? ফ্রি CHO গ্রুপ ছিল 1, 2, 3, 4, 5, 6। এই যখন অ্যালডিহাইড গ্রুপটা 5 কার্বনের OH এর সঙ্গে রিয়াকশন করে একটা সাইক্লিক কম্পাউন্ড তৈরি করলো, তখন কি হচ্ছে? অন সাইক্লাইজেশন দ্য কার্বনিল কার্বন অ্যাটম বিকামস এ নিউ স্টিরিও সেন্টার।
রাইট? সো এই যে C1 কার্বনটা দেখো স্টার মার্ক দিয়ে আমি এখানে লিখছি, ইট ইজ কল্ড স্টিরিও সেন্টার, রাইট? So therefore, there are two cyclic form of glucose which differ on the stereochemistry at C1. এই C1 এর ক্ষেত্রে স্টিরিওকেমিস্ট্রিটা ডিফারেন্স। The hemiacetal or anomeric carbon atom. So hemiacetal means there it is called anomery. So therefore you can say that such isomer called anomers. So anomers are epimers that differ from each other in the configuration about the hemiacetal or anomeric carbon atom only. So এটাই হচ্ছে ব্যাপার। নেক্সট আমি আসছি ডিফারেন্ট প্রজেকশন ফর্মুলা। অলরেডি সিলেবাসেও আছে ডিফারেন্ট প্রজেকশন ফর্মুলা। ওকে, সো কেউ বলতে পারবে হোয়াট ইজ কল্ড প্রজেকশন ফর্মুলা? বলো, হোয়াট ইজ কল্ড প্রজেকশন ফর্মুলা? তো কম্পাউন্ডকে 3 ডাইমেনশনালি কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায়? ওকে, yes, Rahul, you are right. So formulas, you can say, write down that formulas used to represent molecules having three-dimensional structure, 3D structure, structures on two-dimensional surface. Two-dimensional surface. তো টু ডাইমেনশনাল সারফেস মানে ধরো আমরা তো খাতা কলমে লিখি পেপার অথবা ব্ল্যাকবোর্ড, হ্যাঁ, আর কল্ড প্রজেকশন ফর্মুলা, রাইট? সো কতগুলো প্রজেকশন ফর্মুলা আছে? দেয়ার আর টোটাল 5 ডিফারেন্ট প্রজেকশন ফর্মুলা প্রেজেন্ট ইন স্টিরিওকেমিস্ট্রি। তাদের নামগুলো কি? নামগুলো হলো, প্রথম হবে ফ্লাইং ওয়েজ প্রজেকশন ফর্মুলা, ফ্লাইং ওয়েজ projection formula. Okay, what is the next one? Next one is called Fisher projection formula. Fisher projection formula, right? Third one is called Sawhorse projection formula. Sawhorse projection formula, right? Fourth one is called Newman projection formula. Newman projection formula. Newman projection formula, right? And the last one is called zigzag.
জিগজ্যাগ প্রজেকশন ফর্মুলা। সো এই অনেকগুলো ফর্মুলা আছে, রাইট? এরপরে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান ডিসকাস করবো এক দুটো এক্সাম্পল নিয়ে, ঠিক আছে? সো হোয়াট ইজ ফ্লাইং ওয়েজ প্রজেকশন ফর্মুলা? সো ফ্লাইং ওয়েজ প্রজেকশন ফর্মুলা বলছে, সো আমি শর্টে লিখছি যে ফ্লাইং ওয়েজ ফর্মুলা ফ্লাইং ওয়েজ ফর্মুলা কি বলছে যে দ্য ফ্লাইং ওয়েজ প্রজেকশন ইজ দ্য মোস্ট কমন থ্রি ডাইমেনশনাল রিপ্রেজেন্টেশন অফ এ থ্রি ডাইমেনশনাল মলিকুল on a two-dimensional surface. Okay, so this kind of representation is usually done for molecules containing chiral center. যেসব মলিকুলে chiral center আছে সেই সব মলিকুলে ড্র এর জন্য এই প্রজেকশন ফর্মুলাটা ইউজ করা হয়। ইন দিস রিপ্রেজেন্টেশন দ্য অর্ডিনারি লাইনস রিপ্রেজেন্টস দ্য বন্ড ইন দ্য প্লেন অফ দ্য পেপার। তার মানে ধরো আমি একটা মলিকুল নিলাম, মলিকুলটা হচ্ছে ধরো ল্যাকটিক অ্যাসিড। ল্যাকটিক অ্যাসিড কি হয়? COOH, রাইট? এখানে কার্বন, এখানে মিথাইল গ্রুপ থাকবে, ব্যাক সাইডে থাকবে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ, আর অ্যাবাভ দ্য প্লেনে থাকবে হাইড্রোজেন, রাইট? দিস ইজ কল্ড আর ল্যাকটিক অ্যাসিড। সো বলছে যে ইন দিস রিপ্রেজেন্টেশন দ্য অর্ডিনারি লাইন রিপ্রেজেন্টস বন্ড ইন দ্য প্লেন অফ পেপার। সো এখানে অর্ডিনারি লাইন কোনটা? অর্ডিনারি লাইন হচ্ছে এই যে কার্বন আর অ্যাসিডের এই বন্ডটা, আর কার্বন আর মিথাইলের এই যে বন্ডটা। সো দিস ইজ কল্ড অর্ডিনারি লাইন, রাইট? অর্ডিনারি লাইন। তাহলে এই অর্ডিনারি লাইনটা কোথায় থাকবে? প্লেন অফ দ্য পেপার। আর বাকি দুটো যে বন্ড আছে দেখো, একটা হচ্ছে সলিড ওয়েজ বন্ড। সলিড ওয়েজ মানে এই যে বন্ডটা, কার্বন আর হাইড্রোজেনের এই বন্ডটাকে বলছে সলিড ওয়েজ বন্ড। সলিড ওয়েজ বন্ড represents a bond above the plane, okay, of the paper, and hashed wedge or broken line. So এই যে কার্বন আর হাইড্রোক্সিল গ্রুপ, এটাকে বলছে hashed or hashed wedge. Hashed wedge, or you can say dot dot dot, that is called broken line. Broken line represents the bond below the plane of the paper. বুঝতে পেরেছো? এটাকে বলছে ফ্লাইং ওয়েজ প্রজেকশন ফর্মুলা। এখানে আর কেন হচ্ছে? why it is R lactic acid, right? আর কেন হচ্ছে দেখো এখানে। তো আমি যদি প্রায়োরিটি অর্ডার দিই 1 2 3 4, সো 1 2 3 অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, হাইড্রোজেন আছে ফ্রন্ট সাইড, কি হবে? ধরো আমি এখান থেকে স্ট্রাকচারটা এইভাবে ড্র করছি। ধরো এদিকে ভার্টিক্যালি আছে COOH আর মিথাইল, আর হরাইজন্টালি আছে ধরো এদিকে হাইড্রোজেন, ওদিকে OH। তাহলে 1 2 3 1 2 3, হাইড্রোজেন হরাইজন্টাল আছে, তাহলে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, এটা হয়ে যাবে R, ওকে? আর ল্যাকটিক অ্যাসিড। আচ্ছা, এরপরে আসছি, ধরো আরো একটা এক্সাম্পল নিই।
ধরো 3 ব্রোমো বিউটান টু অল, 3 ব্রোমো বিউটান টু অল। ধরো আমি যদি নর্মাল মলিকুলটা ড্র করি, 3 ব্রোমো, তার মানে বিউটান, হাউ মেনি কার্বন ইজ দেয়ার? CH3, okay, so 1 2 3 4, right? So here it is CH3, so this side you have, let's say, OH, then you have bromine, then you have methyl, right? So it is called normally 3 bromo butan to all, right? So এই কম্পাউন্ডটা আমি ফ্লাইং ওয়েজে ড্র করব, হাউ? সো এখানে দেখো, ড্র করতে গেলে কি করতে হবে তোমাকে, লং চেনটাকে এমন ভাবে ড্র করতে হবে, ফার্স্ট ইউ অ্যাসাইন হাউ মেনি কাইরাল সেন্টার ইজ প্রেজেন্ট। কতগুলো কাইরাল সেন্টার আছে বলো এখানে? 2টা। স্যার 2টা। ইয়েস, সো 2 কাইরাল সেন্টার ইজ প্রেজেন্ট, রাইট? সো এখানে একটা কাইরাল সেন্টার, এখানে একটা কাইরাল সেন্টার। তাহলে আমি যদি এভাবে ড্র করি যে কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড, তাহলে এখানে দেখো এই কাইরাল সেন্টার, এখানে কিন্তু একটা হাইড্রোজেন আছে, এখানেও কিন্তু একটা হাইড্রোজেন আছে, রাইট? তাহলে আমি প্রথমে মিথাইলটাকে প্লেনে নিলাম, মিথাইলটাকে প্লেনে নিলাম, দুটো মিথাইল, রাইট? এবারে হাইড্রোজেনটাকে আমি অ্যাবভ দ্য প্লেন নিলাম, হাইড্রোজেন, আর হাইড্রোক্সিল গ্রুপটাকে আমি বিলো দ্য প্লেন নিলাম। আর একই রকম ভাবে আমি এখানে ব্রোমিনটাকে ধরো আমি বিলো দ্য প্লেনে নিলাম, আর হাইড্রোজেনটাকে আমি নিলাম অ্যাবাভ দ্য প্লেন। তাহলে আমাকে এখানে বলো, হোয়াট ইজ দ্য কনফিগারেশন অফ দিস কার্বন সেন্টার অ্যান্ড দিস কার্বন সেন্টার? ধরো আমি মলিকুলটাকে, আমি যদি ফিশার প্রজেকশনে ড্র করি, রাইট? ধরো এইটা প্লেনে থাকবে, এটা ভার্টিক্যাল নিলাম, CH3, রাইট? এবারে OH, দেন স্যার OH আর H টাকে মানে ইচ্ছা মতো প্লেনের উপরে নিচে নেওয়া যাবে? আচ্ছা তুমি যা খুশি ড্র করো, আমি একটা নিলাম আর কি, তুমি হাইড্রোজেনটাকে নিচে নিতে পারো, ওএইচটাকে উপরে নিতে পারো, নো প্রবলেম, রাইট? আচ্ছা। ধরো HOH, দেন ব্রোমিন, বিআর, এইচ। তাহলে আমি যদি এই কার্বন সেন্টারের প্রায়োরিটি 1, দেন 2, দেন 3, সো 1 2 3 হাইড্রোজেন আছে হরাইজন্টালি, তার মানে এটা হয়ে যাবে আর, রাইট? আচ্ছা, এই কার্বনটার আসছি, ব্রোমিন 1, দেন ইট ইজ 2, দেন মিথাইল 3, 1 2 3, হাইড্রোজেন কি হয়ে যাবে, হাইড্রোজেন ভার্টিক্যালে আছে, 1 2 3, so it is S, right? So in this way you can assign flying wedge projection formula. আচ্ছা, এরপরে আসছি, নেক্সট আসছি ফিশার প্রজেকশন ফর্মুলা। ফিশার প্রজেকশন ফর্মুলা, ফিশার প্রজেকশন formula. So what about the Fisher projection formula? So it says that the structure for three-dimensional chiral molecules are sometimes represents with two-dimensional formulas. These two-dimensional formulas are called
Fisher projection formula. So in this representation, the chiral carbon lies in the plane of the paper and the four bonds are shown by two vertical lines which represents bond projected behind the plane of the paper or it is pointing away from the viewer, and the two horizontal lines which represents bond projecting behind the plane of the paper, that means pointing towards the viewer. So the asymmetric carbon lies at the point of intersection of these lines. So the Fisher projection therefore looks like a cross. So to represent the three-dimensional structure of a molecule, for example, if you take simple lactic acid, ধরো আমি lactic acid নিলাম COOH, কার্বন, এখানে মিথাইল, above the plane নিলাম কি হাইড্রোজেন, আর এখানে নিলাম OH, right? So it is called lactic acid. So what is the configuration? So 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. So hydrogen front side. So it is S lactic acid, right? তো এই এস ল্যাকটিক অ্যাসিডটাকে তুমি কিভাবে ফিশার প্রজেকশনে কনভার্ট করবে? বলছে কি এখানে দুটো লাইন পরস্পরকে ক্রস করবে, রাইট? So what is the two lines? The chiral carbon lies in the plane of the paper and the four bonds are shown by two vertical lines. So this is the chiral carbon, right? So this is the chiral carbon. Now what will happen? Let us consider. So whatever the group, that is acid group, carbon, chiral carbon and methyl, you may consider it is present as a vertical COOH and CH3 like this. So now what will happen? That OH and hydrogen, so they must present horizontally, and let's say you are looking the molecule, let's say through this side. So then you can say that the hydrogen will remain in the right hand side and OH remain present in the left hand side, right? So now again you can see, if you just try to write down their priority order 1, 2, 3, 1, 2, 3 clockwise, hydrogen in horizontal, so it is S lactic acid. So in Fisher projection, so in this way you can easily convert that flying wedge to Fisher projection. Now আমি যদি আরেকটা মলিকুল নিই, নিচ্ছি। সো মলিকুলটা হচ্ছে 2,3-dibromobutane, ফর এক্সাম্পল 2,3-dibromobutane. সো 2,3-dibromobutane মিনস আমি সিম্পলি যদি ড্র করি 1, 2, 3. So here you can consider methyl, this side methyl, then this side bromine. So let's say this side bromine. So this is the simple compound, that is 2,3-dibromobutane. So now if I say draw the molecule first in flying wedge formula, right? So how can you draw? So again you just simply just take that in this way, that carbon, then methyl, then this side also methyl, and let us say that hydrogen present in the above the plane and bromine present in below the plane. So similarly this side also you may consider that let's say bromine is present above the plane
and hydrogen present below the plane. So this is the flying wedge formula, F W flying wedge formula. So now from there, how to convert Fisher projection? You simply, if you try to draw that, let's say that methyl will be present vertically in the plane, right? And then what will happen? So if you are looking the molecule from this direction, so bromine will goes to left side, hydrogen will goes to right side, and simply here hydrogen in the left hand side and bromine is the right hand side. Now if you try to find out their nomenclature, that is 1, 2, that is configuration of these two chiral carbon, 1, 2, 3, sorry, 1, 2, 3. So 1, 2, 3 anti-clockwise, hydrogen present in vertically. So this is R configuration. So here 1, 2, 3, 1, 2, 3 anti-clockwise, hydrogen vertically. Both are R configuration. That means, so the overall nomenclature would be like this: that 2R, 3R, 2, 3 dibromo butane. So in this way you can easily write it down. Okay, next coming to the third projection formula, that is called Shawhorse projection formula. Shawhorse projection formula, right? Shawhorse projection formula কি হবে? So it says that the Shawhorse projection formula provides a graphic three-dimensional perspective picture used to specify a conformation. So this projection shows the spatial relationship between the substituents attached to two adjacent carbon atoms, whether it is chiral or achiral. So in this representation, the bond between the two carbon atoms is drawn diagonally and it's slightly elongated. So the remaining bonds are shown by a small line. The molecule is viewed from slightly above and to the right of the carbon-carbon bond. So there is free rotation about the carbon-carbon bonds, and the three groups attached to one carbon may be rotated clockwise or counterclockwise in relation to the three groups attached to the other carbon atom. So for example, if we going to take that N-butane molecule, normal butane. So what is the formula? That is CH3, CH2, CH2, CH3, right? So this is the structure or formula of N-butane. So এই N-butane মলিকুলটাকে আমি Shawhorse প্রজেকশন ফর্মুলাতে কিভাবে ড্র করব, তার জন্য আমাকে কি করতে হবে? আগে কার্বন সেন্টারে নামকরণ করতে হবে। ওকে, সো হাউ টু নেম 1, 2, 3, 4. সো এখানে দেখো 4টি কার্বন আছে। এবারে Shawhorse projection formula বলছে, ফার্স্ট ইউ ট্রাই টু ড্র ওয়ান সিঙ্গেল লাইন লিটল বিট diagonal form like this. সো এখানে দেখো কার্বন C2 and C3, এই যে লাইনটা ড্র করলাম, ইট বিলংস টু দ্য বন্ড বিটুইন C2 and C3 কার্বন। ওকে, তাহলে এখানে C2 C3 বন্ড ড্র হয়ে গেল। এবারে বাকি যে C1 C2 আর C3 C4 এই বন্ডগুলো কিভাবে ড্র করবে, তার জন্য তোমাকে করতে হবে যে আমি এখানে মিথাইল নিলাম, আর যেহেতু দুটো হাইড্রোজেন এইভাবে ড্র করলাম, তাহলে এটা হয়ে গেল C1 কার্বন, এটা হচ্ছে C2 কার্বন। এবারে হোয়াট অ্যাবাউট C3 and C4?
এবারে দেখো C4 এর ক্ষেত্রে C3C4 এর ক্ষেত্রে আমি বন্ডটাকে ধরো এইভাবে ড্র করলাম, CH3 হাইড্রোজেনটাকে এভাবে নিলাম, তাহলে এটা হয়ে গেল C3C4, রাইট। তো এই যে ব্যাপারটা ড্র করলাম, সো ইট ইজ কাইন্ড অফ এ স্ট্যাগার্ড কনফরমেশন, স্ট্যাগার্ড কনফরমেশন, ওকে। আচ্ছা এবারে দেখো as it is that C2 and C3, this bond is single bond, it can easily rotate, right? It can easily rotate. So if it is rotate, what will happen? Let's say it rotates 180 degree clockwise direction, then what will happen? What will be the status of the molecule? How it looks like? So for that case, that C1 and C2, it will remain like this, and that C4 and C3 and the position of these two molecules like this. So it is called eclipsed conformation. Eclipsed conformation, right? Eclipsed conformation. তাহলে এই যে দুটো structure 1 and structure 2, both are having same molecule N-butane, but their orientation, their representation is something different, right? So এটাকে বলছে সহর্স প্রজেকশন ফর্মুলা। আচ্ছা এরপরে আসছি নিউম্যান প্রজেকশন ফর্মুলা। নিউম্যান projection formula. So what is that? So it is also another way to represent a conformation by Newman projection. So this is one kind of a perspective formula. In Newman projection, the molecule is viewed along the bond joining the key carbon atoms. The front carbon atom is represented by a central point from which the remaining three bonds emerge. So let us take this molecule, ethane molecule, right? So what is the molecule? Ethane, right? So now first we are going to draw the molecule as per what? Sawhorse projection. So then we have to draw the molecule C1 C2 bond in this way. So all the three hydrogens will be present like this, hydrogen, 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 right? So this is all about Sawhorse projection. Next এই মলিকুলটাকে আমি নিউম্যান প্রজেকশনে লিখব। ধরো এখানে C1 কার্বন, এটা C2 কার্বন, আমি মলিকুলটাকে এই দিক থেকে দেখতেছি, ধরো through this side. So how to draw like this? Though if this is the eyes of the any person, right? So this is the eyes of the any person is looking the molecule from this direction. What will happen? Let us imagine that one carbon, that is C1 carbon, is present in the front side. This is the C1 carbon, and that C2 carbon, it is present in the back side, and it looks like this, a circle. So that circle represents the backside carbon, and this
center represents the front side carbon, and all the 6 hydrogen will be remain present like this. So this is all about, it is called Newman projection formula of ethane molecule, which is present in eclipsed form. Eclipsed form, right, or eclipsed conformation. Now similarly, if I draw the molecule in this way, so this is the front carbon. First we are going to draw a circle first. Now we are going to place the front carbon like this, okay, and the back carbon and all the hydrogen will be present like this. So that means if you rotate the molecule 180 degree clockwise direction, 180 degree clockwise direction in Newman in eclipse form, what will happen? So this hydrogen, it will shift it here like that. So then it is kind of a, it will give another conformation that is called staggered conformation. Staggered conformation. Clear? Now if I draw this particular Newman projection in Schauer's projection formula, what will happen? Then the molecule looks like this. You can see that hydrogen, and other 2 hydrogen will be remain present like this. So this would be the molecule. The last coming to the zigzag projection formula. Zigzag. Zigzag projection formula. What is that? So zigzag projection formula. So these projections are generally used to represent the compound containing 2 or more chiral centers, right? And this projection is shown in a staggered conformation, and the carbon backbone of the molecule is placed in the plane of the paper, and the bonds above or below the plane are shown by solid ways or hashed ways or broken line respectively. So that zigzag projection formula are used only the chiral center bearing hydrogen atoms as one of the substituent. For example, if you take, let's say, D-glucose. So D-glucose, we have already drawn the formula several times. So it is CHO. So if you look at here, it is HOH. So HOH, right? So then OH, H, then HOH, then you have hydrogen OH and CH2OH. So that is the D-glucose. Now, if we talk about the zigzag projection formula of glucose molecule, what will happen, or how to draw the molecule in zigzag projection formula? So zigzag projection formula are used only the chiral center bearing hydrogen atom. So this hydrogen atom is drawn in the projection formula is not drawn. So first তোমাকে দেখতে হবে এই যে লং চেন যে কার্বনটা আছে যে chiral center, এটাকে তোমাকে প্রথমে এই জিগজ্যাগ ফ্যাশনে তোমাকে আগে প্লেস করতে হবে। কিভাবে প্লেস করবে? ধরো you can draw like this 1 2 3 4 5 6. So that C1, C2, C3, C4, C5, C6. So you can place C1 carbon here 1, then 2 3 4 5 like that, and then at the end CH2OH. So that is 6. Now এবারে দেখো প্রত্যেকটা chiral center একটা করে হাইড্রোজেন এন্ড OH গ্রুপ আছে
এখানে শুধুমাত্র তোমাকে ওয়েজ গ্রুপটা ঠিকঠাক করে ড্র করতে হবে, আইদার সলিড ওয়েজ অর হ্যাজ ওয়েজ লাইন দিয়ে। কিভাবে ড্র করবে? ধরো 2 কার্বন সেন্টারে যে ওয়েজটা আছে এটা আমি অ্যাবভ দ্য প্লেন নিলাম মানে অ্যাজ পার দ্য কনফরমেশন, ওকে, যার জন্য এটা অ্যাবভ দ্য প্লেনে নিয়েছে। দেন সেকেন্ড কার্বনটা এভাবে নিলাম 1 2, থার্ড কার্বনটা ওইভাবে নিলাম, ফোর্থ কার্বনে যে হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা আছে সেটাও আমি অ্যাবভ দ্য প্লেনে নিলাম, আর ফিফথ কার্বনে যেটা আছে সেটা আমি বিলো দ্য প্লেনে নিলাম। সো দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ এ zigzag projection formula of any compound, right? Okay, next. স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার এদিকে তো 3 নাম্বার কার্বনের মধ্যে ওএইচটা লেফট সাইডে আছে আর বাকিটি সবটি রাইট সাইডে আছে, তো হুম, মানে তো আমরা যদি যেটি রাইট সাইডে আছে এটিরে যদি অ্যাবাভ দ্য প্লেন দেই আর যেটা লেফট সাইডে আছে ওটারে। না ওইভাবে করলে হবে না, তোমাকে এখানে যে আরএস নোমেনক্লেচার ধরে ড্র করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা অলওয়েজ অ্যাপ্লাই আরএস নোমেনক্লেচার। অলওয়েজ অ্যাপ্লাই আরএস নোমেনক্লেচার। আচ্ছা, নেক্সট আসছি। So many things are there. Conformational nomenclature, okay? Conformational nomenclature. Okay, so first we are going to discuss about the DL nomenclature system. Here you can write down that configurational nomenclature. Configurational nomenclature. So the first thing comes, we are going to discuss about DL nomenclature. DL nomenclature. DL nomenclature. Okay, so এখানে দেখো, সো ফর ফিশার প্রজেকশন ফর্মুলার ক্ষেত্রে এই নোমেনক্লেচার গুলো অ্যাপ্লাই করা হয়। আমি একটা সিম্পল আসছি, একটা সিস্টেম নিলাম, ধরো একটা মলিকুল টাইপ নিলাম। কি মলিকুল? মলিকুলার টাইপটা হচ্ছে মলিকুলার টাইপ লেটস সে আর সিএইচ এক্স আর প্রাইম। এটা একটা মলিকুলার ফর্মুলা, রাইট? যেখানে এই যে কার্বন সেন্টার এটা হচ্ছে কাইরাল কার্বন, রাইট? তাহলে আমি এই মলিকুলটা যদি ফিশার প্রজেকশনে ড্র করি কি হয়? সিম্পল, আমি দুটো আইসোমার ড্র করছি। ধরো আর আর প্রাইম ভার্টিক্যালি আছে, হাইড্রোজেন আর এক্স হরিজন্টালি আছে, এভাবে, ঠিক আছে? অথবা আরেকটা ফর্ম হতে পারে, ধরো আর আর প্রাইম এভাবে থাকবে, আর এক্সটা লেফট সাইডে থাকবে, রাইট?
এবারে বলছে যে if x is on the right horizontal bond, then the compound is designated as D. Okay, and if x is on the left horizontal bond, it is called L. So now you can see for the first molecule, you can see that x is present in the right hand side. So then we can call it as D enantiomer. এবারে নেক্সট কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে দেখো x is present in the left hand side, so that's why it is called L enantiomer. L enantiomer. এবারে আমি তোমাকে অনেকগুলো এক্সাম্পল দিয়ে এক্সপ্লেন করছি। ধরো আমি একটা মলিকুল নিলাম, মলিকুলটা ধরো এখানে COOH HOH CH3. What is the name of this molecule? It is simply called lactic acid. তাহলে এখানে ল্যাকটিক অ্যাসিড ডি ল্যাকটিক অ্যাসিড হবে না এল ল্যাকটিক অ্যাসিড হবে বলো? D-lactic acid. দেখো এখানে হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে, রাইট, আর হাইড্রোজেনটা লেফট হ্যান্ড সাইডে আছে, সেই জন্য এটাকে বলছে ডি ল্যাকটিক অ্যাসিড। এটা একটা হলো। আমি আরেকটা মলিকুল আসছি, ধরো এখানে COOH, দেন ইউ হ্যাভ NH2 in হাইড্রোজেন। এই মলিকুলটার নাম বলতে পারবে? L-lactic acid. মলিকুলটার নাম কি ইন জেনারেল? আমি যদি বলি যে এই মলিকুলটা ধরো এখানে আমি যদি ড্র করি, অ্যালানিন এটা। ইয়েস ইট ইজ অ্যামিনো অ্যাসিড, রাইট। ধরো গ্লাইসিন, ধরো এখানে COOH NH2, এটা হলো গ্লাইসিন। এখানে যদি একটা মিথাইল গ্রুপ থাকে তখন কি হয়? অ্যালানিন, রাইট। এবারে গ্লাইসিনটা হচ্ছে অ্যাকাইরাল আর অ্যালানিনটা হচ্ছে কাইরাল। তাহলে দেখো এক্ষেত্রে এই মলিকুলটা হয়ে যাবে এল অ্যালানিন, রাইট। আচ্ছা আমি আরেকটা মলিকুল ড্র করছি, CHO, then hydrogen OH, then CH2OH. So in general it is called glyceraldehyde. So as the OH group present in the right hand side, it is called D glyceraldehyde. Okay, D glyceraldehyde. বোঝা গেছে? স্যার প্লাস মাইনাস আর ডিএলটি কি সেম জিনিস? নো, প্লাস মাইনাস মানে ধরো তুমি যখন এর অপটিক্যাল রোটেশন মাউন্ট করবে, ঠিক আছে, অপটিক্যাল রোটেশন একটা টার্ম আছে, মলিকুলটা যে কাইরাল, স্যার কাইরাল, হ্যাঁ স্মল ডি আর এল লিখেছে ওইটি আর প্লাস মাইনাস সেম হবে তাহলে। ডেক্সট্রো আর লিভো লিখেছে ওইটি। ইয়েস ডেক্সট্রো রোটেটরি অ্যান্ড লিভো রোটেটরি, ইয়েস। ওকে। যদি ক্লকওয়াইজ রোটেট করে তখন এটা হচ্ছে প্লাস, মাইনাস হলে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেশন। এরকম হাজার হাজার মলিকুল আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা এরপরে চলে আসছি, it is very simple. Next coming to the RS nomenclature. So RS nomenclature টা একটু, it is not a straight cut, অনেক এক্সাম্পল দিয়ে বুঝতে হবে, রাইট। RS nomenclature.
RS nomenclature. So RS nomenclature normally কি হয় আমরা CIP rule দিয়ে ডিনোট মানে আইডেন্টিফাই করতে হবে তাই না? What is called CIP rule? Can, Ingold and Trilog they propose certain rules to find out the absolute configuration of the any chiral molecule, right? So that is called, we are going to discuss CIP rule. CIP rule, right? So what is the rule says in the first point? It says that first you are going to assign or you are going to identify the chiral center and first you identify the chiral center and the priority order of each attached groups. Identify the chiral center and the priority order of each attached groups present on it, right? So that is the first thing. And what is the second part? Second rule is that then the chiral center is then viewed from the opposite side of the lowest priority ligand, right? That is important. Then the chiral center is then viewed from the opposite side of the lowest priority ligand. Lowest priority ligand. That means the position number of 4 ligand, right? And what? A hypothetical path is traced from the first priority ligand, and a hypothetical path is traced from the first priority ligand. So that means the how it looks like 1, 2, 3 like that in this way, or ABC like that. Okay, so then what is the next step? So next step is if the path describe a clockwise motion. So if it is a clockwise motion, and then the stereo center is said to have R configuration, clockwise motion. Then if it is counterclockwise or anti-clockwise, then that stereo center is said to have S configuration, anti-clockwise.
S configuration, right? So normally RS, it is called rectus and sinister, meaning the right and left. R stands for rectus, RECTUS. Rectus, it basically came from Latin word, which means it is right, and sinister, 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 which means it is also came from Latin word, right? It is also came from Latin word, and it is means it is left. So this is way you can easily find out the configuration, right? Okay, let us take some example. It will be better to understand the RS nomenclature. Without nomenclature, it will be difficult. Okay, now if we are going to take this molecule, so first you just draw the molecule like this. So methyl, then you have carbon, then you have hydrogen, then you have bromine, then you have chlorine. So now here you can see this particular carbon center, it is a chiral carbon, right? It is a chiral carbon. So tell me, what is the exact configuration of this chiral carbon, S or R? So then you have to do the priority order, right? So you can see, how can you do that? So bromine is the one, first priority order, then chlorine 2, then methyl 3, then hydrogen 4. So this would be the priority order. So priority order goes like this: bromine first, then chlorine, then methyl, then hydrogen. So that is the order of priority about the adjacent group present in the chiral carbon center, right? So next, what you have to do? The rule says that you have to loop the molecule what? From this side, back side of this hydrogen, right? So what will happen if you loop the molecule from this side? Bolo, S. Sir, S. Anti-clockwise. you can see 1, 2, 3, right? So 1, 2, 3. What is that? It is anti-clockwise, right? Now, if it is anti-clockwise, then what? What is the configuration? S. S configuration, yes. S configuration. That means the name of the molecule comes here is 1 bromo, 1 chloro, ethane. Clear? Okay, now let us take another example.
So if I say what is the prior configuration of this carbon center, that is let's say COOH, then you have hydrogen, then you have OH, then you have here methyl. Tell me. So you can see Yes. that OH group is more priority, then COOH group, then methyl group, and then hydrogen. So 1, 2, 3. So 1, 2, 3 again it is S. So the name of the molecule becomes S2 hydroxy propanoic acid. S2 hydroxy propanoic acid, right? Okay, so similarly, if I say that uh, what is the configuration of this chiral carbon? Tell me. So here you can see the priority order is bromine 1, methyl 2, methyl 3, hydrogen 4. So 1, Sir, 2, 3, 1, 2, 3. Then what will happen? S or R? Yes, sir. yes, sir. S. But actually এর configuration কিন্তু R. রুল কি বলছে? রুল বলছে যে look the molecule from the opposite side of the fourth position group, right? সেক্ষেত্রেও তো কি হচ্ছে 1, 2, 3. আচ্ছা, এখানে কিন্তু মলিকুলটাকে আমি যদি ফিশার পজিশনে ড্র করি, দেখো, so hydrogen, then ethyl group will be present like this vertically, right? C2H5, then methyl group will be present here in the left hand side, and bromine will be present in the right hand side. So now, then what would be the priority order? 1, then 2, 3, 1, 2, 3, right? 1, 2, 3. It looks like this, and hydrogen present in vertical side. So which means this chiral center is R configuration. Okay, next. Next, if I say, tell me what is the configuration of this particular chiral carbon. So CHO, then you have
CH2OH, then OH group remain present in the below the plane, and hydrogen will remain present above the plane. So what is the priority order? You can see the OH come first, one, then aldehyde group, then CH2H group, then hydrogen, right? So then what? First, you please draw the molecule in Fischer projection. It will be better. So CHO and CH2OH, it will remain present in the vertical line, and OH and hydrogen, it will present in the horizontal line, right? So then 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3 anti-clockwise, right? And hydrogen present in horizontal line, which means it is R configuration, right? So in this way, you can also do for your any confusion. So now, if I draw the molecule, one molecule in Fischer projection, let's say COOH, then you have methyl group here, then hydrogen and bromine in the right hand side, then OH and H in the right hand side. Now here you can see that you can write down like 1, 2, 3, 4. So that carbon number 2 and carbon number 3, they are chiral. They are chiral. So now, what would be the configuration of these two chiral centers? How can you do that? You can see, look at this part. So for the first C2 carbon center, you can see C2 carbon center. So bromine is the first, right? Then you have acid group is the second priority order. Then this overall portion is the third priority order, and hydrogen 4, right? So now 1, 2, 3 hydrogen horizontal. So it becomes anti-clockwise, then it is says that it is R. Next, coming to the what is the configuration of C3 carbon center. C3 carbon center, what is the configuration? So here you can see OH is the one priority order, first priority order. Then this one is the second. Then methyl is the fourth, third, and hydrogen 4, right? So 1, 2, 3, 1, 2, 3 clockwise, hydrogen horizontal. So that means it is S configuration. So in this way, you can easily find out the configuration, right? Okay, the last example from this section, if I say that what is the configuration of this chiral carbon? ও এটা তো এক্ষুনি করানো হলো না, গ্লাইসিন, এই অ্যালানিন, what is that? R or S. So immediately you can draw the molecule properly. Let's say it is COOH, then NH2, right? Then you have methyl group, then hydrogen. So 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3 clockwise, hydrogen particle, which means it is S. Okay, S. So in this way, you can easily draw or easily find out the configuration.
Okay, so if I say the opposite thing means if I say draw the structure of R2 butanol, how to draw in flying wedge formula? So প্রথমে তোমাকে কি করতে হবে, আগে সিম্পল 2 butanol স্ট্রাকচারটা ড্র করতে হবে, রাইট? সো 2 butanol মানে 1 2 3, right? So if I say like this, that CH3 CH2, then you have OH CH3. So this is the structure of 2 butanol. এবারে দেখো, so this carbon center is chiral carbon center. তাহলে এই chiral carbon center-এ এই chiral carbon center-এ যে adjacent গ্রুপগুলো আছে, so what is their priority order? So OH is higher priority order compared to that CH2 CH3, that is ethyl group. Then you have methyl, then hydrogen. So these are the priority order. Now এবারে তোমাকে দেখতে হবে let us say that OH present in the OH and methyl present in the plane, and now that ethyl group, if I draw like this, that CH2 CH3, and hydrogen if I draw like this in the below the plane, now we are going to place 1 1 1 2 3. So 1 2 3, it is a clockwise, probably then hydrogen present in the back side. Now same thing if I draw in the Fisher projection, what will happen? You have OH, then you have methyl, then you have hydrogen, then you have ethyl. So 1 2 3, so 1 2 3 hydrogen horizontal, so anti-clockwise, so it goes to R. So that means this formula is the right formula. This representation is the right representation of R2 butanol, right? বোঝা যাচ্ছে? স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার হাইপোথেটিক্যাল পজিশন মানে? হাইপোথেটিক্যাল পজিশন, হ্যাঁ হাইপোথেটিক্যাল পজিশন মানে ধরো আমি এখানে ধরো এই যে R2 বিউটানলটা ডিসকাস করলাম, ধরো আমি এই কম্পাউন্ডটাকে আমি তো এইভাবে ড্র করতে পারি, তাই না? ধরো আমি ওএইচটা করে নিয়েছি, ধরো মিথাইলটা আমি এখানে নিয়েছি, ধরো আগে হাইড্রোজেনটা আমি নিচে নিয়ে নিয়েছিলাম অ্যাবাভ দ্য প্লেন, এবারে আমি অ্যাবাভ দ্য প্লেন নিচ্ছি, হাইড্রোজেনটা অ্যাবাভ দ্য প্লেন, দেন ইথাইলটা বিলো দ্য প্লেন। সো এই পজিশনগুলো হাইপোথেটিক্যাল তো, তাই না? হ্যাঁ স্যার তুমি এক্সচেঞ্জ করতে পারো, কিন্তু সেটা যেহেতু তোমাকে এখানে বলে দিয়েছে R2 বিউটানল, এইটা যেন মাথায় থাকে যে আর কনফিগারেশন হবে, সেই অনুযায়ী তোমাকে এবারে এই পজিশনগুলো পিক আপ করতে হবে যে আমি বিলো দ্য প্লেন নেব না অ্যাবাভ দ্য প্লেন নেব, রাইট? সো ইট ইজ এ ওয়ান কাইন্ড অফ পারমুটেশন কম্বিনেশন। আচ্ছা স্যার ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওকে। সো আরো একটা দুটো মলিকুল ডিসকাস করি, তারপরে এই পোর্শনটা আমি শেষ করব। আচ্ছা ধরো আমি আরো একটা কম্পাউন্ড নিলাম, ইফ আই সে what is the configuration of this particular molecule? Bromine
You have chiral carbon, then that chiral carbon is attached with hydrogen, then you have CH2CH3, then this side in the plane you have CH2OH. So এই chiral carbon center-এর configuration কি হবে? So what is the priority order? Bromine come first, 1, then CH2OH, it is 2, right? Then ethyl 3, hydrogen 4, 1 2 3 4. So it is anti-clockwise, 4 হচ্ছে ব্যাক সাইডে আছে, আমি এখান থেকে ডাইরেক্ট ডিগ্রি করতে পারি, এটা হচ্ছে এস কনফিগারেশন, রাইট? এবারে আমি এই মলিকুলটাকে আমি এখান থেকে আমি ফিশার প্রজেকশনে ড্র করব। কিভাবে ড্র করব? ধরো আমি ভার্টিক্যাল লাইনে নিলাম ব্রোমিন, যেটা প্লেনে আছে সেটা এইভাবে নিলাম, CH2 CH2OH, right? Then horizontal line কি নেব? Hydrogen right side, CH2 CH3 left hand side. So bromine 1, then this one is 2, ethyl group is 3, hydrogen 4. So 1 2 3 clockwise, hydrogen হচ্ছে horizontal line. So again it is S configuration. Okay. আচ্ছা, সিস ট্রান্স বা ইজেড নোমেনক্লেচার বলতে হবে। ইজেড E stands for antigen and Z stands for Jusamen. ওকে, সো আজকে তাহলে আমরা অনেক কিছুই ডিসকাস করেছি, তাই তো? আচ্ছা, আর একদিন লাগবে এই স্টিরিওকেমিস্ট্রি শেষ করতে, ঠিক আছে? আর একটা ক্লাস টুমরো। আচ্ছা, নেক্সট উইক মানডে থেকে, ঠিক আছে? মানডে থেকে আমিও চাইছি টানা ক্লাস করাতে, কারণ স্যাটারডে সানডে অ্যাকচুয়ালি স্যাটারডে এখানে কনভোকেশন আছে, কনভোকেশনে আমি ব্যস্ত থাকবো, বুঝতে পারলে? তাই জন্য আমি নেক্সট উইকটা টানা ক্লাস করাবো আর কি। হ্যাঁ, তো ওই ক্লাসের টাইমিংটা 8টা থেকে হবে না, একটু চেঞ্জ হবে। কারো কোনো অসুবিধা আছে? ধরো মানডে আর হ্যাঁ 8টায় স্যার। 8টাই 8টায় স্যার। দরকার। আচ্ছা, 7টা থেকে হলে অসুবিধা, তাই তো? তাহলে কি করা যাবে? আচ্ছা ঠিক আছে, দেখছি কি করা যায়। হ্যাঁ, আর একদিন এ করবো, তারপরে কোশ্চেন অ্যান্সার গুলো সলভ করতে হবে প্রচুর। অর্গানিকটা আরো অনেকগুলো চ্যাপ্টার আছে, এটা ফিনিশ করতে হবে অর্গানিক। আর ইনঅর্গানিকটা আছে কোঅর্ডিনেশন কেমিস্ট্রি, পি ব্লক এলিমেন্টে অনেক কিছু কেমিস্ট্রি আছে, বুঝতে পারলে? আচ্ছা, এই চ্যাপ্টার গুলো আমি যদি না পড়িয়ে যদি কোশ্চেন অ্যান্সার করাই, এস ব্লক পি ব্লক হবে? হ্যাঁ স্যার। হবে হ্যাঁ না? স্যার। এটাই বেটার হবে, এটাই বেটার হবে। হ্যাঁ, কারণ জিনিসগুলো আমি দেখেছি পড়ানোর থাকতে
আমি যদি কোশ্চেন অ্যান্সার করি, কোশ্চেন অ্যান্সার সলভ করার সঙ্গে সঙ্গে যদি ইনফরমেশন গুলো বলে দিই, সেটা বেটার হবে, তাই না? আমি হ্যাঁ স্যার। স্টাডি মেটেরিয়াল দিয়ে দেবো তোমাদের, তোমরা নিজেরা একটু দেখে নেবে, তাহলে আমার ক্ষেত্রে অনেকটা ইজি হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আজকে তাহলে এখানে শেষ করছি, বুঝলে? অলমোস্ট 10টা বাজতে যায়। মানে স্যার নেক্সট উইকে স্যাটারডে সানডে ক্লাস করাবেন না? স্যাটারডে হবে না, ঠিক আছে? হুম। কারণ এখানে কনভোকেশন তো বিকাল থেকে শুরু হবে, সন্ধ্যে রাত্রি অবধি চলবো, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি দেখছি ওই সোমবার আর যে বুধবার। যদি আপনার 8টার সমস্যা হয় 7টা করলেও সমস্যা হবে না স্যার। আচ্ছা, তাহলে 7টা থেকে করব, ঠিক আছে? হুম হুম। স্যার তাহলে হ্যাঁ, একটু বলে দেন কোন দিন ক্লাসটা হবে, আগে থেকে বলে দিলে সুবিধা ও, হয়। একদিন বলে দিন স্যার। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ধরো আমি কোনোদিন হয়তো তোমাদের ক্লাস একদিন সকালে নিয়ে নিলাম, সকালে কারো কোনো অসুবিধা আছে, তাই না? হ্যাঁ স্যার, একটু অসুবিধা না থাকে স্যার। সকালে। সকালে কারণ, আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, ওই হলে 7টা থেকেই হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, গুড নাইট সবাইকে। গুড নাইট স্যার। গুড নাইট স্যার।